So, Afra hat noch keine neue Quest gegeben, deswegen habe ich erstmal Siora wieder reingenommen. Und ich würde mit ihr gerne jetzt diese Holzfäller-Quest machen, nur die zeigt mir, auf diese Karte soll ich gehen. In die Richtung? Ach, dort oben steht jemand, okay. Schauen wir mal, wir wollen ja, dass nicht alle Bäume gefällt werden, vielleicht mal ein paar neue angepflanzt. Okay, dann eben nicht. Richtung von Kalsen. Ja, aber... Ach! Das ist neu. Das ist eine... Moment. Ach, guck mal, Höhle des Wissens ist neu geworden. Also ein bisschen Zeit wieder wie immer dazwischen haben, dann geht's los. So, die großen Bäume. Komplett neue Karte. Okay. Wo ist für Siora dabei? Ein bisschen weibliche Intuition kann nicht schaden. Was wissen wir über die neue? Quenvar, die großen Bäume. Quenvar ist ein bewaldetes und eher abgeschiedenes Tal, dessen hohe Bäume besonders bei Zimmerleuten von Festland sehr beliebt sind und dem Tal seinen einheimischen Namen gegeben haben. Wir haben ein neues Tier kennengelernt. Schwebeliger Legolan. Diese Kreaturen sind noch mächtiger als die lila Legolan, besonders widerstandsfähig, aber ist extrem gefährlich. Und ein Albino hat man ja auch schon. Okay, das führt uns gleich in die Questregion. Wir schauen zumindest mal langsam rein. Ach, da sehen wir abgeholzte Bäume. Natürlich kann ich hier auch super Fledermäuse verstecken. Ja, Holzfällerei. Und da ist ein Dame. Eins von 4, das ist die letzte große Karte. Das heißt, ab dann werden wir langsam dann nur noch Karten bereisen, die wir schon zumindest ansatzweise kennen. Wobei eine Höhle nicht fertig war oder irgend so ein Weg noch nicht komplett aufging. Bis dato. Ja. Besser. So, schauen wir mal, was hier oben noch so ist. Diese schwarzen Steine. Irgendwas Angriffslustiges ist in hier. Oder auch nicht. Ach, dort. Ist da irgendwas dabei? Ne, ich glaube nicht. Some Renaigse around here. That doesn't happen often. Vertriebene eingekommen. Ach, guck Do mal. you want something? You're very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Matir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man. But he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. There. Now you know the whole story. Do you want to know anything else?
I'll leave you. Na gut, das haben wir schon gehört, dass dieses Versprechen der Liebe, dieser Bindung einmalig ist und nicht gebrochen werden soll, hat ja auch Siora schon gesagt. Tja, das ist natürlich schade. Und wenn sie einmal sich entschieden hat, dann muss sie ihn auch nehmen. Okay, hier gehen 3 Wege lang. Schauen wir mal den obersten an. Das ist okay, mal sowas zu sehen. Das finde ich gut. Ist hier irgendwas? Warum gibt es diese Stelle dann? Um Leute zu belauschen? Um diesen Stamm runterzudrehen? Jetzt ups, Steuerung. Rennexe. Da geht's nicht weiter. Schau einer an. Da muss was getan werden. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Gut. Das heißt, noch diese Stelle hier finden, die irgendwo hier rechts von uns ist. Vielleicht wieder in Fertigkeitsschneiden. Und dann zur Holzfällerei. Das heißt ja trotzdem, dass die überhaupt zugelassen haben, dass die Bäume abgeholzt wurden. Also es ist nicht so, dass sie sagen, nö, ist uns eigentlich vollkommen egal, sondern die lassen schon das zu. Also nee, also ich meine, typischerweise, wenn du eingebunden hast, sind die natürlich total erbost, wenn du da den Wald beschädigst oder irgendwas. Und die so, ja, fällt da mal ein paar Bäume. Okay. Das ist Respekt dafür, das ist so angenehm gemacht. Vor allem finde ich so einen alten Wald hier. Okay, Holzfällerlager. Oh, da sind noch ein paar Eingeborene gerade. Nicht, dass es da gerade abgeht. So, was? Waffen, schon klar. Was geht hier ab? What's happening here, soldier? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land will die. I am sorry, but we cannot let you enter this area. But we only want to plant some new trees. Bring life back. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night, and I'm willing to bet that these savages had a hand in it. You are killing the earth, so it kills you in return. All of you are cursed. Shut it, you savage! De Sardet, I'm the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed light on this affair. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died a few hours later. Well, the camp doctor will be able to tell you more about it. You'll find him in the barracks right here. Thank you, soldier. I'll go see him. Please, Your Excellency, you may come in. Ich darf reingehen? Ja, will ich aber gerade nicht, was man Do nicht not angeht. force us to use our weapons. We do not want to shed blood. Hätten wir es nicht mit Einheimischen reden sollen, Eingeborenen sagen, entspannt euch erstmal, wir suchen das jetzt schon alles. So, reden wir mit der guten Dame. Hello, Doctor. I am the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this camp, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes. They got sick yesterday afternoon, and a few hours later they were dead. I couldn't do anything except watch them writhing in pain. None of my remedies worked. If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. They're here. I hope that whatever killed them is not contagious. Ich wollte gerade sagen, hätte ihr ja dann nicht ein bisschen weiter legen können. These poor woodcutters look like they've suffered.
This one has a swollen tongue, blood at the corner of the mouth. There are some peculiar red patches on the bodies. His eyes are bloodshot. This man choked to death. A strong smell of ammonia. The entrails must have been perforated. Das sind nicht alles Sachen, die sich gerade übelst widersprechen. Ja, schauenweise. So, what do you think? Erstickt. Do you recognize Zersetzt. their disease? They didn't die of disease. They were poisoned. Ja. There's no doubt about it. You're probably right. But I've heard these savages talking so much about curses, so I thought it must be a mysterious disease, rather than seeing what was before my eyes. But how could these 3 men be poisoned? I'm not sure. Do their symptoms not point to anything? No. I've never seen such a deadly poison with these symptoms. Have you noticed anyone unusual here? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink their fills in the evening. Life is dreary here. But if the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. What did they eat yesterday? Did they eat any mushrooms? No, we avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Hunters? Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, we'll see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the wood that leads to this camp. Do not force us to use our weapons. We do not want to shed blood. We want to give life back to the enemy. Okay, fragen wir mal nach. Sie hat sich auch ganz schön betrunken, heißt das also. Diese Ärztin. Things are about to get dicey. Atoi! This is our prey, Renaigse. Es ruckelt gerade nicht. How can we earn our reward if you hunt our prey? Moment, ich gucke auch schnell, ob irgendwas im Hintergrund falsch läuft. Wir werden es mal fertig machen, dann werde ich das Spiel beenden. We were looking for you. Us? What do you want from us? 3 woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Listen, Drauf stehen ist sie. all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not want to kill them either. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp. But the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. Which elder? One of the old men from Vigigidor, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an andrig killed by a venomous dosentats. Ah, Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be lethal. And since the Renaigse invaded our forest, these berries are nowhere to be found.
He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You are the instruments of a hateful old man's vengeance. And I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. The Vegigador elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkus would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Sir de Corsillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict, without violence. Ja, können wir machen. Unseren alten Rechtslehrmeister, der in Miserin ist. Aber ich würde gerne nochmal das Holzfällerlager jetzt erkunden. Übrigens läuft es wieder flüssig, wie ihr seht. Also das war wirklich ein Gespräch. War wahrscheinlich wieder so eine Zone zwischen zwei Zonen, wo viel reingeladen wird und deswegen We do not want to shed. Und damit willkommen zurück. Wir wollen jetzt mal ein bisschen durch das Holzfällerlager gehen, wo die Einheimischen nicht mehr rein können, die gerne wieder neue Bäume einpflanzen wollen. Vor allem von Interesse ist irgendwie, inwieweit es sinnvoll ist, das hier abzusperren, beziehungsweise ob hier auch Monster drin sind. Wenn sie es abgesperrt haben, ist ja anzunehmen, sind selber drin und sich gut auskennen. Na, schauen wir mal. Auch hier wieder diese Steine der Ureinwohner. Ich gehe mal wieder ein bisschen außen entlang. Da sehe ich einen Karren. Das nehme ich an, ist hier so ein bisschen das innere Lager. Das man auch hierdurch erreichen könnte. Also wenn wir da wahrscheinlich irgendeinen anderen orthodoxen Weg wählen würden. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Dann lasst uns mal schnell hier weiter absuchen alles. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Lager. Drei von 4 in diesem Bereich. Hier sehen wir mal direkt wirklich eine Stelle, wo Holz abgeholzt wurde. So viel Interessantes ringsrum gibt es hier auch nicht. Nee. Okay, so, das heißt also für uns, wir könnten hier hinten rein. Wir sollen auch mit Sir de Corsillon reden. Da werde ich mal zu Sir de Corsillon gehen und mich dann melden wieder. Irgendwie ist es seltsam, ich bin hier im Palast und der Questmarker lotste mich in die Küche. An der Küche kann ich nichts aufnehmen. Okay, wir suchen mal das ganze Haus hier durch. Also irgendwie ist die Quest ein bisschen buggy. Der war doch eigentlich irgendwo hier drüben gewesen, dachte ich. Oder irre ich mich da? Der Berater? Your Excellent. How may I? Nee. That'll be good.
noch nochmal alles durchsuchen. Das war hier hinten gewesen. Das war einmal hoch, einmal runter. Runter nicht, wenn schon hoch. Okay, gehen wir mal den Weg von hinten. Jump runter, auf jeden Fall wurde mir da auch irgendwann sowas angezeigt. Schauen wir mal, ob das jetzt besser wird. Ob es besser wird, wenn ich euch hier mitnehme. Du bist auf der gleichen Etage jetzt alles. Hier ist auch irgendwas. Das ist ja seltsam. Wo ist denn der? Ja, endlich haben wir. Okay. Sir de Corsilion. Decidez, my young student, what can I do for you? I found some notes which were lost by okay. Professor Serafedin. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. This research is fascinating. It must have taken a formidable amount of courage to pursue it. But some sheets are missing. Keep an eye out for them, would you? Maybe you can find them. Can your old professor still prove himself useful? Okay, sammeln wir eh. I have come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing, exploited by our woodcutters, to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them, and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago, but tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laurine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the terra incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, de Sade. Can your old professor still... Looking forward... Okay, wir sind scheinbar ganz gut. In seinen Augen. Sollen den Archiven suchen? Ich würde mal sagen, das ist ganz unten. Ob wir diese Spannung eventuell lösen können? Was, noch tiefer? Nee, oder? Hier sind Archive. Minister. That'll be good. Nee, okay. Okay, der Marker zeigt wirklich noch nach unten. Noch tiefer. Na gut, da unten ist aber kein Archiv, das sind ja eher Kellerräume. Dann die Gouverneure. Na, die Frage ist, hat die wirklich was ausgehandelt? Musste die aushandeln? War es ein Kuhhandel einfach gewesen? Achso. Wisst ihr noch, wie wir uns hier durchgekämpft haben? So, wo haben wir es denn? Irgendwo hier? Ach, guck an. Hier haben wir es doch.
Besitzerkunde über die Holzfällerei. Nach Verhandlungen zwischen Häuptlingen Dunkas und Gouverneurin de Morange über Ländereien der Region von Quenvar wurde hiermit beschlossen, dass die verhandelten Ländereien von nun an alleiniges und ausschließliches Eigentum der Händlerkongregation sind. Eine Forstnutzung durch Holzfällerei ist ausdrücklich gestattet. Der Zugang zu diesem Gebiet ist jetzt nur noch Mitgliedern der Kongregation erlaubt. Oje, das ist ja sehr bestimmt. Das heißt, wir reden gleich schon mit der Lady Morange. Ich melde mich, wenn ich da bin. So, ich bin bei der Lady Morange und wir reden mal mit ihr. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corsilion. Can I help you with any other matter? My lady, I have... Sir de Corsilion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve. But several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision. Tja, da müssen wir mit Dunkas reden mal. Ich bin mal gespannt, ob die einen aushändigen. Beziehungsweise kennen wir die eine Person ja. Na gut, bis gleich. So, da werden wir den Häuptling mal aufsuchen. Ob er uns jemanden aushändigen will und ob das alles so friedliebend vonstatten geht. Nachdem die Eingeborenen da ein bisschen, naja, in früheren Tagen, nennen wir es mal ausgebeutet, einfach übers Ohr gehauen wurden. Denke ich mal. So. What brings you here, Honor Manawi? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely, to accomplish your rituals or heal the area, and the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the oakerberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? 3 woodcutters died after eating the meat of an andrig after it was killed by a venomous Dawson tat. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre berries... We know that you are responsible for this. The hunters told me everything.
How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Legale Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my achievement. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Legale Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renoixe came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? I must leave. Interessant, oder? Dass das die eine Quest in die andere übergeht.